Welcome to Kingdom Impact Stories, where we share real life stories, kingdom testimonies, casual talks, and different ideas. We believe they will change your life. And catch our various episodes right here at our YouTube channel, New Life Discipleship Ministries. You should not be rigid about life. You change and start working towards that new path. Katinembela very disappointed. However, my dad is a retired auditor accountant. Nangamba Joan Kibirige. Engeli jotafuse engineer. You walk the footsteps of me. Since Bliomo Muganda wayagala bela engineer, you walk the footsteps of me and become an accountant to leave my legacy. Nange nenzikiriza. The other thing I want to advise is that when even you finish that degree, see enkomerero yensi yongerako where you. Hi, welcome to Kingdom Impact Stories. My name is Aisha, and tugenda kwogera ku life after campus, the fears, the responsibilities, and the challenges you face to joining the outside world. So, joining me is Mrs. Kibirige, and please may you introduce yourself. Thank you so much, Aisha, for giving me this opportunity for us to have a discussion. Life after campus. And my name is Joan Kibirige, and I am a married woman. I have a baby that is making 1 year, and I am an accountant by profession. However, in my day-to-day life, I do a lot of technology accounting. We support accounting systems, we support systems that change organizational structures, and that is what I do apparently, and that is what I run apparently. So okay. Today's topic is life after campus, as you already know. So, but in about to otugambeko, when did you last graduate? So apparently, my life after campus may be juggling around work also, because by the time I went to campus, I had already come into the job market briefly. However, I started my diploma in 2014, diploma in accounting and finance. Then I graduated in early 2016, January. So it has been like 11 years of my diploma. So life after campus, different things. I was able to learn and unlearn different things. After campus, now I had to take care of myself. Transport was on me. Transport to go to work was on me. It was no longer about my parents. So I basically became responsible. Were you paying your tuition? During I got a scholarship. For my diploma, I got to have bursary, and then the rest of the money, my parents would pay for me, and then I would pay for myself transport to go to campus. I was doing over the weekend, so I would pay for myself transport, and also facilitation. Placement, and my father pleaded with him nawe kubakoza bintu kyonna kale kyolinawo as long as tatula waka, because my dad didn't want me to be idle after S6. So my cousin, who is Mr. Tseka James, the CEO of Adroit Solutions, allowed and said kaje aberewo wano eno tulabe kyasobola okukola. So that's how I got that job. So you were working really professionally over? Satandikira mu kuwandiika byali professional, honestly, sijja kulimba. Natandika nga nza fumba chai ku office, nga njoza ebintu, nga nongosa office, nga mbafumbira chai, making sure office baji eri clean, eri taken care of. Gwe mulimo gwe nasooka okufuna. So did you get challenges working and studying at the same time? Oh yes, nafuna challenges nyingi. Ova ku mulimu ng'okooye. Yes, nga nva ku mulimu kati engeri gye nali nafuna weekend program. Weekend gye nali kozesezanga okuwummula, ng'ate mba nina okugenda n'ensoma, ate nga nsoma Saturday and Sunday from 8 to 6.
katate Sunday regulo. Oli tosoma Monday to Friday. No, nali soma Monday to Friday. Ate nga tokola na Monday to Friday. Nga nkola Monday to Friday from 8 to 5 or late in the night. Then weekend nengenda nensoma oku Saturday ne Sunday from 8 to 6. Kati nga mbeera very tired, nga mbeera overwhelmed on Monday. But kyanjigiriza obeera omukyala ow'obuvunaanyizibwa n'okufindinga engeri gye nsobola okubeeramu effective. Ate nekinkuma n'okunkuuma saafunanga budde bugenda mu bintu birala ebinyonoonesa. So kyali hadi naye ate kati mu kana kaseera nkyebaliza eyo season kubanga yankuuma. Were you expecting to be promoted nga you're working at that job nga you're still at campus, or you were expecting to be promoted after campus? Nze kyenjagala okugamba wentuuka mu kifo nfuba nnyo okulaba nti sisigala nga bwe nazze. Okuva bwe najoyininga nga ndi mu A6 vacation nga sinaba natandika genda ku university nga bampadde omulimu gw'okwoza ebikopo n'amasowaani n'okulongoosa ofiisi, naluubirira okubeera nga bali abalala be nali ndaba mu ofiisi nga banyiga kompyuta. So kyekyali ekiruubirirwa kyange. Saabeerawo ne ngamba anze ndi comfortable n'okwoza ebikopo. Nabeeranga nduubirira nga ngamba ayi nange njagala ngenda kati ofiisi zaffe zaali nga bazaawula nga abooza ebikopo olina gy'otula ne bali eri be twayitanga ba profession balina eri gye batula nga tubalabira mu glass. Kati nga ngamba nange njagala bandabireko mu glass. So I always strived making sure that ngetinga profession nenva mu kwoza ebikopo n'entandika okubeera nga nange nyiga computer. Yes, that was before even I joined university. To someone who cannot do that work, nagamba nze ndi ku campus ate nsomera byakubeera biri eri ate nkola njoza bati ebintu. I cannot. What can you say about it? Kale njagala okuwa amagezi omuntu oyo ali eyo ng'ali ku campus nga agamba muno yetasobola college emirimu kubanga ali mu kusomerera kubeera engineer oba kubeera doctor oba kubeera lawyer oba kubeera manager. Ngagamba yetasobola kukola gino emirimu egy'okwoza ebikopo oba egy'okumanaginga egy'okusiimuula ng'ayagala kutandikira ku high level. Mbadde musaba alowoozeemu kubanga egyo emirimu egyo gituyigiriza okubeera aba good managers. Wobanga osobola okufumba bulungi akacaayi ekitegeeza ogenda kusobola okukola bulungi emirimu emirala. Gino emirimu tegitutunuliranga as bad collar jobs. Tugitunuuliranga emirimu egituyamba okuyiga. And that is your office too. Yes, and that is also your office of shining. Mwogenda okuyigira time management kubanga olina okuteeka ebintu mu budde. Mwogenda okuyigira good custody kubanga togenda beera manager naye nga tomanyi kukuuma. Kangamba okola mu office erina land titles or erina confidential information. Wobanga tewasobola kubeera mwesigwa kw'egyo emirimu gya wansi ekitegeeza kigenda kukaluubiriza okubeera omwesigwa ng'ofuuse manager. Kati nze gye mirimu gyo sigiyita mirimu mibi, but I call them my opportunity years or my opportunity jobs. Janjigiriza obukakamu ne okubeera responsible ne jinjigiriza obukakamu ne jinjigiriza nti no si enkomerero y'ensi osobola okubeera ng'oyoza bikopo naye nkya n'otuuka nga tesigwayoza ebikopo nga gwe manager. Never kuwa manager kubanga managinga exactly, and that is what happened kubanga nali managinga bulungi biri nafuna omukisa oku exposinga ku these different opportunities eza waggulu era nze kati okukoza ebikopo sikuyinaamu buzibu ne mbufumbo ebikopo mbyoza bulungi nnyo tebinkalubiriza. So when you graduated, did the way you viewed your future over life after campus, did it change? Oh yes. When I graduated, njagala okuzaayo k'emabega. Nze mu S6 when I joined HSC nakola PEM era nali njagala beera software engineer. Unfortunately, ebibuuzo bya S6 we byakomawo. I had not gotten the points that were pushing me to become an engineer. Kati nembela very disappointed. However, my dad is a retired
auditor accountant. Nangamba Joan tofaayo. Engeri gy'otafuuse engineer, you walk the footsteps of me. Since buli omu muganda wayagala beera engineer, you walk the footsteps of me and become an accountant to leave my legacy. Nange nenzikiriza. So nagenda already ku university ng'ekirooto kikyuse era kati ng'ebirowoozo bitandise okukula era nembeera very serious ku campus neŋŋamba wembanga HSC sasoma bulungi ekitegeeza nyina okubeera more serious natandika okuviewinga life differently even when I was still at campus. I got to know that life was not what sometimes we expected it to be. However, ebintu ebikyuka nawe olina okukyuka. You should not be rigid about life. You change and start working towards that new path. So after life after campus and before I graduated really changed perspective. Kwa kati nali ntandise okukolera ddala giri emirimu gino gye bayita white collar. Yes, nga nyina obeera more responsible, nyina obeera more knowledgeable. Eri before campus nali siteekamu nnyo maanyi. Yes, nga ebintu bitwala slightly. Naye kati after campus I got to know that I had to work harder. Yes, I had to work hard. I did not have to waste a lot of time. Naina okuwaayo obudde okuyiga ebintu bino mangu kubanga kati obuvunaanyizibwa bwali buzze nga nina okuhandlinga more responsibilities mu organization. And also nga wetugambye nti no before campus ng'omuzadde akufacilitatinga as you at campus, but now the parent is no longer facilitating you. It is on you. Everything is on you. Yes. No longer a job. Yes. So life is no longer about asking for money. So it was about me. So even nesente zenali nfuna ku mulimu nga making assurance kozesa bulungi obutabeera awo nga tesina kya kukozesa. So I became responsible. N'ekirala nakula mu birowoozo. Sabeera awo natandika okubakinga so that I can get more money. Natandika okubakinga nga nkola bu cupcakes, nga nkola bu daddies, nga nkola bu cookies so that I can earn a living and then nemebeera nga nduluukanira. Yeah, ebintu ebirala. So today, Kemabega, do you have lessons you learned at campus that helped you at your workplace? Yes, very many lessons I learned at campus that helped me at my workplace. For example, timekeeping. Yes, so I had to manage my time. When I went for another study for my degree at Chambogo, I had to make sure that I'm at class on time. That is from 5 because if I don't arrive early, then you would miss evening because I would have to work. 5, yeah. okay. So life after campus taught me to manage my time and then be a better manager. Betwasomanga mu class nga nzirayo nembi applying. N'ekintu ekirala kye nayagala nnyo ku campus ekyanjigiriza ebintu bye nasomanga mu accounting mu bitabo ng'ate wenzirayo ku mulimu nga mbikola practically kubanga nga wenkugambye nze ndi accountant wa technology I should say. So ng'ebyo ebintu bye tusoma ku ssomero nga ngenda eri mu ewa client kati netandika omugamba debit credit nga mbitegeera. So my knowledge about the study increased. I became more responsible. Yes, I became more responsible and my time management and also being a good manager. Yes. Okay. So someone at campus at China Mulimu, how are you advising him or her? Like are they patient? Kyesinziira omuntu abanga ali ku campus. At campus there is, yes, you depend on your parents, but then it is not enough. So how are we supposed to live that life? Okay, so omuntu ali ku campus nga talina mulimu bayinza oba bali mu different category. Oyinza oba ng'oli ku campus nga tolina mulimu nga gwe atayagala beera na mulimu. Omanyi it is not about okubeera n'omulimu nti n'ogenda ne bakukozesa. Naye nawe osobola okwekozesa. We are in a world of technology now. Omuntu asobola obeera mu hostel ye naye ng'ali mu kola. Yes, you can be an author. Yes. Author ng'owandiika different subject matters. Osobola obeera ng'emikono gyo olina ky'ogikola. Maybe you are crafting, maybe you are learning how to do some craftings. So nze omuntu ali ku campus wabeerayo obudde bungi, tubeera n'obudde bungi. Omuntu amala lecture, ayinza obba ng'alina lecture emu olunaku, naye the rest of the time n'agimala ng'ali ku TikTok. So what I advise those people that at campus,
find something that you can do that is not interfering with your studies. Kubanga nze we nali nga nkola olumu nga sifuna budde busoma bitabo kubanga nina perfecting omulimu kati when nategera mbone kigenda ku affecting my education nga making sure when nva mu class ekiro I step behind, I give more time to my books to do catch up. Kati omuntu wabeera nkola kyangu nnyo omuntu obivaako okusoma kubanga aba aninga ye nalowooza nti nobulamu buli about money. Yes, olina okumakinga sure nti no balancing okusoma n'okukola kubanga byonna biri important. Naye abantu abali ku campus, occupy yourselves. Go and learn a talent. Genda oyige okufumba. Genda oyige okubakinga. Genda osome. You can do different skills. Ku internet eno tulinako different applications etusobola osomerako. There is Coursera, there is Udemy, there is LinkedIn. They offer free courses. Yes, you learn. People love makeup. You go and learn something so that you earn a living when you are at what? At campus. Ebirote ebisinga abana babifuna when they are at campus. Do not wait when you graduate then you start looking for a job or discovering yourself, because at campus you have a lot of time. Use that time profitably okuyiga n'okweyongerako. Yes, so that tomenya at least omuzadde omugamba batubanja tuition naye nti tomugamba nti no sina sente za kugula course handout. Mugambe byonna bisotinze dda. Yes, because you are earning, you are doing something. Osiko obundazi bwona obutunda. I remember when I was at campus, waberawo omwana nga atunda sweet mu class. Yeah, that is not enough money. But you know the money you can get there. Wabanga koze 15 from okutunda oyo sweet, yeah? Handout zibeera za mmeka. It may not be enough, but again digenda kwongerezaako. Yes. So for you, you are lucky you are working already. So to this someone, ayagala omulimu, how do you think that someone I know handling all that pressure after campus? That is what we are talking about. Chembadde njogera wali, do not wait, don't look for a job. Do not have a perspective of looking for a job. You cannot be contented. Ngoina ospika bundazi bwo wasomye kiba kikuluma nawe. Okay, kati nga tumaze campus to graduate nze and we are moving out in the job world okunoonya emirembe bulungi. Yes, package yourself. Work on your CV. Let your CV be proper. Work on yourself. Work on your public speaking. Yes. Work on different things as you're waiting for that job. Ate n'ekirala ba campuses kyenjagala bakubiriza. Tosuubira mbu nno ogenda funa omulimu gwa manager immediately ng'omaze okuva ku campus. Olina okubeera willing okuyita mu phases. Oyinza otandikanga gwe office messenger naye w'oyongeramu amaanyi osobola okutuuka n'ofuuka manager. So emirimu egimu nga tuvudde ku campus egimu gigenda kutwetagisa okubeera ba volunteer nga tetu aninga na ku aninga naye because olaba ekiri mu maaso kiri bright nokkiriza no volunteeringa nga weweeyongerako nga wogumikiriza oyinza ogamaze njagala tandika na mulimu gwa kakadde. But sometimes kubanga oli omuntu alina okutraining, you don't have experience. Kiriza oyige ng'ofuna ezo sente ntini, find ways on how you can utilize that money. Entono. Ate banene ababiviirako n'amala campus then nanoonya emirimu n'ebigaana mwezi mu ebiri n'abiviirako ddala n'atereka degree ewaka. Nze sandiyagadde omuntu abiveeko nga talina kyakola mpozi nga abivuddeko ebyokunoonya ng'akola business. Yes, buli omu, we are all successful in different avenues. It's not only about using a degree. Oyinza obbanga, yes, kiruma. Naye tulina kitegeera Aisha nti ffenna tetwatondebwa kushininga mu kubeera nga batukozesa. Omuntu ayinza obbanga yakola degree, yes. At that time we are joining a campus yali amanya byakola abyagala. Naye ate namala campus nga byakoze tabyagala. Ng'ayagala kubeera musuubuzi. Wabanga abyagala alina okuteekamu amaanyi. Ekintu ky'oyagala okukituukako olina okuteekamu amaanyi okiremerako. Olemerako obeera ng'oyagala kukola era olina okulemerako n'onoonya omulimu. Ekizibu abantu babeera tebaagala kutandika nga tebafuna ssente. Ye ayagala atandikirewo ng'afuna obukadde 3. Tekisoboka. Olina okutandika n'otandikira wansi n'ogenda nga weeyongerako ng'ogenda mu maaso. Meaning you have to be patient. But as you're being patient, do something about it. Weeyongereko
Also, you show that you can do something. Yes, yes. So what has been your biggest adjustment since you graduated? So my biggest adjustment since I graduated is the fact that nina okweyongera ku buli lunaku nkitegeera nti nno wendi si we nina okubeera. I keep aiming higher and higher and higher. Wemba nze njagala mbeereko iddi lumu. I want to be an ED of an organization, not even only in this country, but in this world. Kakati ekirubirira kyange kubanga kinene. N'ebikolwa byange tebisobola bbeera bitini, birina obbeera nga binene. So I continue striving and striving to get better. Nze ebitabo mbisoma, buli opportunity gye nfuna kubanga nkimanyi olumu bye njagala okusoma bibeera expensive. Kati internet eyo ngikyusa paka wengwa ku scholarships. Oba wengwa ku scholarships ze nsobola okusasula nga ziri pasho nabo ne banyambako. Kati nze internet sijikola kuzimira ku TikTok. Naye njifunamu ekyamakulu okuyiga skill okweyongerako. So that ngasa ate nentuukira ku kiruubirirwa kyange. Just like I mentioned, abazadde babeera tebukyali buvunaanyizibwa bwabwe, bubeera buvunaanyizibwa bwo. How has it changed? And so it has changed that now I can save money. Yes, I save money for myself. I don't waste money in only dressing and eating. I save money. Yes, I can save money by myself. And also, nti obuvunaanyizibwa manyi okumanaging ebintu. Yes, before ng'oli ku campus, it is not about it is just about studying. Naye kati womala graduating obulamu otandika obulabira mu different perspective. Ofuuka wa buvunaanyizibwa, abantu bakwesigisa ebintu byabwe, olina okubimanaging obulungi. Yes, so my level of responsibility has really increased, just like nkulira sale eyoku church. So I'm able to manage my time well. I'm able to be responsible because I know I'm accountable to other people. So I've really become responsible in different aspects, in leadership, in time management, managing of resources. Sikyali mwana muto kuba obeera ku campus obeeramu n'endowooza y'ekito. It's about having fun and studying, tolowooza ahead. Ya naye woofuluma eno n'otegeera nti n'obulamu osobola okubeerawo nga tolina kyakulya, ofuuka even hard working and you become more responsible. And also being open-minded. Yeah. So what advice would you give to someone working and studying at the same time? My advice I can give. Ebitabo ebyo tobisuulirira n'olowooza mbuno kati otuuse kubanga ofuna ssente. Making sure nti wadde oli mu kufuna ssente, togamba muno kati engeri gye nfuna ssente bino ebitabo kambisuule nneme bimaliriza. Amaanyi g'owo okukola, making sure ogawa n'okukola ki? N'okusoma. Yes, obibalansinga. Ate nga oli eyo mu kusoma, making sure nti okola emikwano egigasa, work on your social capital. Kubanga abo abantu b'otayagala ku relatinga nabo bebaana ba managers b'oyagala bakuwa emirimu. So work on your social capital. Kola emikwano egikukasa ate egigenda okuyamba ng'ofulumya eyo ebweru. And then also balance your work and your books, making sure nti bwe n'obiwa amaanyi. Omulimu togulekerera mbu kubanga school, ate school tomulekerera because of the work. Make sure you balance kubanga byonna obyetaaga. You need those papers. Even those people that did not use those papers, they need them at a certain point in time. They need them. As empapula wobenanga business eganye, osobola okuddayo no applying omulimu no gufuna. Ne business webeganye ng'okusoma wa dropping out of school. Then ogenda ate kutandika okusoma adult education. Yes, so balance and work on your social capital. Okay, so looking back, what lesson has life taught you since you left campus? What lessons have I learned since I left campus? Until now, life is not always on a silver plate. Olina okukola. Yes, olina okukola, olina okuteekamu amaanyi. You have to work hard and you have to work n'obuvunaanyizibwa ate olina obeera omuntu ow'amazima. Yes, so those are the lessons that I've really learned, that life is not going to work out easily. Y'amaanyi, olina oteekamu amaanyi ate olina obeera omuntu ow'amazima ate awuliriza ate ali respectful. So
So if you got a chance to go back at campus, what would you do differently? If I got a chance to go back to campus, what I would do differently is working on my network, I can say. Working on my network, I can say. Making sure that I identify those people because Nali in Kola, it was not about my network then. Maybe that is where I dropped the point. It was about studying and getting a qualification that can maintain this job that I am working. So I did not build a very good social network. So what I would do differently is to make sure that I build a good social network. Eje mikwano milungi, eje mikwano egy'obuvunaanyizibwa, ate eje mikwano egiri connected in those high places. I think it is all about that, the social network. Because I was hardworking, I cannot say I delighted in the results that I got because I got a second class upper, and I put in the hard work. So I would not say, no, I would really want to go and work harder, or I would want to change the course. No, I would never want to change my course. It was actually, yes, I don't regret anything because maybe some of the things nali mazobi itamo before I went to campus, okubeera obuvunaanyizibwa, knowing ekyantwala ku ssomero nze sali wa kujjukiza nti nogenda mu class, genda mu lecture. So you wanted to, at first for engineering. Oh yes. So to do some Nogamba? At this time Sejusa. Sejusa Rachi Sakula Engineering kubanga I have come to Sejusa Rachi Sakula Engineering because I have delighted in the accounting that I did and I really love it. Yes. So one advice you would give to someone currently at campus? Currently at campus, the advice I would give to campusers: stay focused. Being at campus is not the end of the world, and being at campus does not mean that you're the only person that has gotten there the first time. So teweyononesa omanyi obeera ku campus ne tuyiga emize, tuli mu kunywa mwenge, tuli mu kunywa njaga, teweyononesa kubanga that's not the end of the world. Stay focused, stay on plan, make the right friends, and the other thing I want to advise is that when even you finish that degree, si enkomerero y'ensi, yongerako, yongereko, become more skillful, engalo zo ziteekemu more skill, yes? That is what I can. Yes, to depending ku kintu kumwe anze nno nasoma busomesa paka bwenfuna omulimu gw'obusomesa osobola obeera ng'omulinda paka osobola obeera ng'olinda ogwo omulimu gw'obusomesa naye ate bajja kunnyongeza yet abantu abalala bali mu kusoma masters gw'oli ku diploma level, so weyongereko, do not be stagnant. Yes. Ate n'ekirala kyenjagala ogamba nti nno nze nga bwe nkubamye nti nno natandikira ku diploma. When nakolera diploma, abantu nali nsomye nabo mu high school bali musoma degree. So sometimes nawuliranga ali loser, like I'd lost in life. Naye nezangamu amaanyi ne ngamba nedda nantale ndi mukyala mugezi. Nyinza obanga S6 nagigwa naye tekitegeeza nti no I'm a loser for the rest of the life. That thing has enabled me to go further and further. That when I'm a diploma, saatula nengina nenkola degree. When I'm a degree, saatula nengina nenkola masters. So tobeera wono wulira ng'oli loser. When you know your purpose, just like the Bible tells us that He knew us before He formed us. And He set us apart. That even Jeremiah tells us that He has greater plans for us. So mukama tetusobola beerawo netulema ekigambo ky'okutuukirira kye yatuwandiikako. He has greater plans for us, and those greater plans can only manifest if we also put in an effort. So we are not losers, but we are conquerors in Christ Jesus. Okay, thank you so much for listening in. That was Mrs. Kibirige for you, and we believe that you have learned something in this session.